right? అయిపోయిందా గవర్నర్? Legislative powers of the governor. So we have completed legislative, right? So legislative power. Can you repeat what are the legislative powers of the governor? Legislative powers of the governor. So governor is not a member of a legislature, but as an integral part of the state legislature, whatever the duties or activities he is performing, we will consider as the legislative powers. And the next thing is, write along with me, executive powers. Executive powers. So, which article will say that governor does have the executive power? Article 154. So, all the executive actions will be in the name of governor. Hence, that is called as executive powers. So, he will appoint chief minister of the state. So, he will be appointing chief minister of the state, and he will also appoint council of ministers of the state. He will also appoint finance commission members. So he will appoint members of the finance commission, and he will also appoint members of the state public service commission, Apart from that, he will also appoint Advocate General of India, and there is also State Information Commission. He will also appoint State Information Commission, also State Human Rights Commission. He will also be acting as a chancellor of all the universities. In general, chancellor of all the universities in the state. But this has been changed in few states, likewise Tamil Nadu in West Bengal and also in future in Telangana state. But in general, governor can be given a chance as chancellor of all the universities, and he will also appoint vice chancellors. So he will be chancellors of all the universities, and he will also appoint vice chancellors for all the universities. And other than this, pardoning power, basically people will believe that pardoning power can be considered as judicial powers of the governor, but in general it is considered as executive powers, and it is also considered as judicial powers. If the question is given, if the option is given both judicial and executive, the answer will be executive powers. Okay, so the pardoning power of the governor, same like president, is also considered as executive powers, and also etc. Other bodies, whatever the appointment the governor is making, that is considered as executive powers of the governor. So next will be what? Judicial powers. Will he appoint judges of high court? Will the governor appoint judges of the high court? So judges of the high court will be appointed by president, not governor. But while appointing judges of high court and chief justice of high court, president will take the advice from governor. So president will take the advice from governor. Governor will not appoint, but governor's advice will be taken by the president. Okay, basically in case of a supreme president, there is an advisory jurisdiction under article 143, but in state there is no advisory jurisdiction. Governor cannot seek advice from the high court,
whereas president can seek advice from the Supreme Court. Okay, so while appointing the judges of High Court and Chief Justice, governor will be consulted. Apart from this, as I told you, pardoning powers. So pardoning powers of the governor, pardoning powers will also be considered as judicial powers. And the next thing will be financial powers. Financial powers. Certain bills can be introduced only with the previous permission of the governor. So those things are considered as financial powers. Okay. So what are those things? Money bill. So before introducing the money bill, governor's permission has to be taken for sure. And there is also a financial bill 1. Financial bill 1. For that also governor's permission has to be taken. And before introducing the budget, for that also governor's permission has to be taken. See, budget procedure is similar to money bill, but budget cannot be considered as completely as a money bill. Last stage matrame budget lo there is a money bill, but its procedure is completely different. Okay, so budget, before starting the budget, governor's permission will be taken. And there is another thing which is called as contingency fund of state. Contingency fund of state. This is also considered as emergency fund. So any money that can be withdrawn from the contingency fund with the permission of the governor. Consolidated fund will be in the hands of the state legislature. Contingency fund will be in the hands of the governor. So these are the things. Basically, president will have 7 different set of powers. Other than this 4, means executive, judicial, and also financial and legislature, president will also have military powers. Military powers. He will be appointing chief of the army, navy, air force, and he will also be appointing the chief of the defense staff, and he will also consider as supreme commander of the armed forces. So president is considered as the supreme commander of the armed forces. That is taken from United States of America. Okay, so akkadi nunchi teesukodam jarigindi. And president will also have another power, that is nothing but diplomatic powers. Diplomatic. And any treaty or agreement will be in the name of president. President will also have emergency powers. 3 kinds of emergencies. So out of 7 powers minus these 3 powers, the same things with respect to president and governor. Okay, so these are the different powers of the governor. President will have 7 different powers. Governor will have 4 different powers. Sometimes the question can be asked according to the constitution and according to the convention. Chancellor is not according to the constitution, but states themselves have made certain laws. According to that, governor is considered as chancellor, but that can be violated if they make a separate law. Okay, so that is the thing. Executive, judicial, and financial powers. Okay, చెప్పండి ఒకసారి, what are the executive powers he will appoint? Chief Minister, Council of Ministers, Commission members, State Public Service Commission members, Advocate General, Information Commission, State Human Rights Commission members. He is the Chancellor of Universities and will appoint Vice Chancellors, and he enjoys pardoning power. And judicial powers, while appointing judges of High Court and Chief Justice, President will consult governor. And also while transferring also, President can consult the governor. Appointing and also governor. And also transfer. Appointing and also transfer. Next also pardoning powers of the governor. Next financial powers. His permission is required for introducing money bill, finance bill, budget, and for withdrawing the money in case of contingency. And he will also appoint finance commission for every 5 years. See here, finance commission members is executive, and appointing the finance commission for every 5 years is considered as the financial powers of the governor. Write down a question. CTFS, consider the following statements. Statement 1.
Statement 1. The term of the chief minister is 5 years. The term of the chief minister is 5 years. Next, the qualifications of the chief minister is mentioned. The qualifications of the chief minister is mentioned directly in the constitution. Directly in the constitution. Next, chief minister can dissolve the assembly anytime. Chief minister can dissolve the assembly anytime. Chief minister can dissolve the assembly anytime. Next, chief minister can appoint రాకండి. Chief minister can select council of ministers. Chief minister can select council of ministers compulsorily from assembly and council. Option A, only 1, 2. Next, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Option C, 1, 2, 4. Next, option D, all the above. Next, incorrect statements. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, all the above and incorrect. Option C ఏంటి? 1, 2, 4. Okay. 1, 2, 4. Correct? 1, 2, 4. Let's discuss that. So the next topic is chief minister and council of ministers. Chief minister and council of ministers. Yes, chief minister and council of ministers. So generally, chief minister is considered as what? Real head of the particular state. Chief minister is considered as real head of the particular state. Next, with regard to the chief minister and council of ministers, we have read in the article 163. Do you remember this? Article 163. It says that there has to be chief minister and there has to be council of ministers to aid and advise governor while discharging his duties. I also said that except in the situations of his interest, governor should listen to the chief minister and council of ministers. And Supreme Court also said that he has to act on his wisdom. So this is article 163. Okay. So this is the first thing which mentions about CM and council of ministers. Next, article 164. Article 164. It says that CM, chief minister of a state, is appointed by governor. Chief minister of a state is appointed by a governor. As said previously, just imagine like a layman. అసలు ఏం తెలీదు. If you just look at this statement, chief minister of a state is appointed by the governor.
అంటే పవర్స్ సీఎం చేతిలో ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయా, గవర్నర్ చేతిలో ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయి? ఎందుకంటే గవర్నర్ ఈస్ అపాయింటింగ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ విచ్ పర్సన్ షాల్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద సీఎం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ సీఎం విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అందుకోసం సో దిస్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. But the actual interpretation was given by the Supreme Court. So the first thing is that yes, CM will be appointed by the state of the state by the governor. But there are certain conditions. For suppose ippudu chudandi, if somebody gets selected in the group 1, ఆ examinations conduct చేసిన TSPSC chairman will be appointing the members of group 1 అని ఉంటుంది. అంటే ఆయన ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తాడా? Based on the merit. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ విల్ బి ఇన్హరెంట్ మీనింగ్, మెరిట్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళని హీ విల్ బి అపాయింటింగ్ ఆర్ సంబడి విల్ అపాయింటెడ్. సో సేమ్ అలాగా ఎస్ దిస్ పర్సన్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్. బట్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ దట్ ద పర్సన్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ద పార్టీ విచ్ గెట్స్ మెజారిటీ. అంటే ఏదైనా ఒక పార్టీకి మెజారిటీ వస్తే గవర్నర్ దగ్గర ఏ చాయిస్ ఉండదు. గవర్నర్ షుడ్ కంపల్సరీలీ అపాయింట్ ఫ్రమ్ ద పార్టీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ మెజారిటీ. ఏ పార్టీకి అయితే మెజారిటీ వచ్చిందో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తినే సీఎంగా అపాయింట్ చేయాలి గవర్నర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కన్వెన్షన్. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ దట్ ద పార్టీ విచ్ గెట్స్ ద మెజారిటీ ఫ్రమ్ దాట్ పార్టీ ఓన్లీ గవర్నర్ షుడ్ అపాయింట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. అది లేదు, CM will be appointed by the governor. Okay, so that is why first condition is that if the party gets majority, governor has no choice, he should appoint from the same party itself. Next, second point, in case of a hung, ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాలేదు అనుకో, అంటే మెజారిటీ రాలేదంటే as I told you in the previous example, just take a state which is having 100 members. If X is having party having 40, Y party is having 45, Z party is having 15. So in this scenario, as nobody is having the majority in the sense it means magic figure. అంటే ఉన్న వాటిలో 50% ప్లస్ 1 ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? మ్యాజిక్ ఫిగర్ అని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో మెజారిటీ ఎవరికి వచ్చింది? వై. ఈ మెజారిటీ కాదు మనకు ఫస్ట్ కేసులో కావాల్సింది. వి నీడ్ ద మ్యాజిక్ ఫిగర్ మెజారిటీ, నాట్ జనరల్ మెజారిటీ. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ కేస్, ఏం డౌట్ లేదు, గవర్నర్కి ఏం చాయిస్ ఉండదు. బట్ వెన్ నోబడీ ఈస్ గెటింగ్ ద మెజారిటీ హంగ్, దెన్ గవర్నర్ విల్ ఎక్సర్సైజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సిచ్యువేషనల్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్. సిచ్యువేషనల్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం తనకు వచ్చింది కాబట్టి విల్ కాల్ దాట్ యాజ్ ఎ సిచ్యువేషనల్ డిస్క్రిషనరీ పవర్. So what the governor can do, he can call X party to form the government, he can call Y party to form the government, he can call Z party to form the government. లేదు ఫస్ట్ మెజారిటీ వచ్చిన వాళ్ళనే పిలవాలి అనే రూల్ కూడా ఏమీ లేదు. సో ఈ టైంలో పవర్స్ అన్ని ఎవరి చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాయి? గవర్నర్. సిచ్యువేషనల్ డిస్క్రిషనరీ. అప్పుడు గవర్నర్ ఏం చేస్తారంటే హీ విల్ డైరెక్ట్లీ అపాయింట్ ఏ పర్సన్ యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్. ఒక వ్యక్తిని నేరుగా చీఫ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేస్తాడు. అపాయింట్ చేసి దెన్ గవర్నర్ విల్ ఆస్క్ దిస్ పర్సన్ టు ప్రూవ్ ద మెజారిటీ. ఆ తర్వాత మెజారిటీ చూపించమని అడుగుతాం. అంటే ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక అసెంబ్లీ సెషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికి హెడ్ వచ్చి కూర్చుంటాడు, స్పీకర్ ఉండాలి. స్పీకర్ ఉంటే హీ విల్ బి కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఒక పార్టీ మెజారిటీని చూపించాలంటే ఫస్ట్ ఆ పార్టీ నాయకుడిని మనం తీసుకోవాలి, సో దట్ హీ విల్ మెయింటైన్ సమ్ డెకోరం. అందుకే జనరల్గా ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ మెజారిటీ తర్వాత సీఎం అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద సినారియో. ఫస్ట్ గవర్నర్ విల్ అపాయింట్ ఏ పర్సన్ యాజ్ ద సీఎం, దెన్ హీ విల్ ఆస్క్ ద పర్సన్ టు ప్రూవ్ ద మెజారిటీ. సో ఇష్టం వచ్చినన్ని రోజులు కాకుండా విజ్డమ్ తోటి ఒక 2 days, ఒక 1 week, లేకపోతే సిచ్యువేషన్ బాగాలేకపోతే 2 weeks. కానీ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, హీ కెనాట్ గివ్ మోర్ టైమ్ టు ప్రూవ్ ద మెజారిటీ. సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ హంగ్, హీ కెన్ అపాయింట్ 1 person as a chief minister and can ask him to prove the majority. అలా మెజారిటీ చూపించమని అడగటాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటాం. వి విల్ బి కాలింగ్ దట్ యాజ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. రీసెంట్లీ వెన్ ఏకనాథ్ షిండే వాజ్ మేడ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, ఫస్ట్ హీ వాజ్
So, first of all, he was made as the chief minister. Then he was asked to prove his majority. That is the confidence. For suppose, ఇప్పుడు గవర్నర్ డైరెక్ట్గా జెడ్ అనే పర్సన్ని పిలిచి సీఎంగా అపాయింట్ చేపించేసి ప్రూవ్ యువర్ మెజారిటీ ఇన్ 2 days అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ జెడ్ ఫెయిల్స్ టు ప్రూవ్ ద మెజారిటీ, దెన్ గవర్నర్ కెన్ గివ్ చాయిస్ టు అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్. వై? ఇప్పుడు వైకి కూడా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ హీ కెన్ గివ్ ద ఛాన్స్ టు ఎక్స్. సార్ ఇప్పుడు ముగ్గురు ఫెయిల్ అవుతే దెన్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్? సో దెన్ దేర్ విల్ బి రీఎలక్షన్స్. ఓకే, ఇలా ముగ్గురు కూడా పోతే తప్పకుండా ఏమవుతుంది? రీఎలక్షన్స్. సార్ మళ్ళీ రీఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే సినారియో రిపీట్ అవుతే మళ్ళీ రీఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు. ఇలా ఎన్నిసార్లు అవుతే అన్నిసార్లు రీఎలక్షన్కి వెళ్తారు. కానీ బేసికల్గా దే వోంట్ గో ఫర్ ద రీఎలక్షన్స్. ఎందుకు వెళ్ళరు అంటే ఒక్కసారి గెలవడమే కష్టం, మళ్ళీ రీఎలక్షన్స్కి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ అవుతుందో తెలియదు. దెన్ వీళ్ళకే కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక 2 years నేను, ఒక 2 years నువ్వు, ఇంకొక 1 year ఇంకొక పార్టీ అని చెప్పి కంబైన్డ్గా దే విల్ బి రూల్. అంటే అపోజిట్ పోల్స్ అయినా కూడా, కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పోల్స్ అయినా కూడా దే విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్. ఇది హంగ్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఎప్పుడైనా కూడా ద సీఎం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని సర్దుమణిగించడానికి, అన్ని సెటిల్ డౌన్ చేయడానికి ఫస్ట్ వీ నీడ్ ద లీడర్. లీడర్ వచ్చేంత వరకు ఎవ్రీ టైమ్ ద క్రైసిస్ విల్ ఆల్వేస్ గోస్ ఆన్. అందుకే ఏ స్టేట్లో అయినా, ఏ కంట్రీలో అయినా ఫస్ట్ పిఎం ఉండాలి, తర్వాత సీఎం, తర్వాతనే ఏదైనా కూడా చూస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, సో ఇది హంగ్ వచ్చినప్పుడు. సరే ఫర్ సపోజ్ హంగ్ వచ్చింది, ఫైన్. వెన్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ డైస్, ఎప్పుడైనా కూడా పదవిలో ఒక పర్సన్ చనిపోతే there is a provision of appointing something called as caretaking chief minister. Caretaking chief minister అంటాం, లేదా ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి అంటాం. ఎందుకంటే సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్ ద స్టేట్ ద ఎంటైర్ పవర్స్ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సీఎం. వన్స్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు ద సీఎం, డెఫినెట్లీ దట్ లీడ్స్ టు ద క్రైసిస్. చూడండి, ఇది సీఎమే కాదు, మీరు హిస్టరీ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ థింగ్స్ విల్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద హిస్టరీ. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక గ్రేట్ కింగ్ చనిపోయాడు అనుకోండి, సో వెన్ ద గ్రేట్ కింగ్ డైస్, డెఫినెట్లీ దాట్ లీడ్స్ టు ద క్రైసిస్. అందుకోసం కింగ్ చనిపోయిన వెంటనే ఎవరో ఒకళ్ళు, అంటే కింగ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక పర్సన్ని కింగ్గా పెట్టేస్తారు. ఇఫ్ యూ సీ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు, సెకండ్ బ్యాటిల్, అక్బర్ వాజ్ వెరీ మైనర్. రాజు చనిపోతాడు, ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎవ్రీథింగ్ నార్మలైజ్ హీ వాజ్ మేడ్ యాజ్ ద కింగ్. డైరెక్ట్గా బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లోనే హీ విల్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద కింగ్. సో సేమ్ అలాగే మీరు చూస్తే సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్లో మీరు చూస్తే సలాబత్ జంగ్. సో అండ్ అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఔరంగజేబ్, వెన్ ఔరంగజేబ్ డైస్ దేర్ ఈజ్ ఎ వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అమాంగ్ ద పీపుల్. అంటే ఎప్పుడు ఒక మేజర్గా కింగ్ చనిపోతే రాజ్యంలో ఎప్పుడు కూడా అస్తవ్యస్తం ఉంటుంది. ఎందుకుంటుందంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బికమ్ ద కింగ్. అంటే అప్పటి వరకు కింగ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కింగ్ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ లేకపోతే వాళ్ళ హెయిర్కి కానీ హెరిడిటరీ కానీ ఇవ్వకుండా దాన్ని ఆక్యుపై చేస్తారు. అందుకోసం దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే సీఎం కానీ పిఎం కానీ చనిపోతే అన్నీ సెటిల్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారు? కేర్ టేక్. సో రాజ్యాలే కాదు, యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. సో అంటిల్ అన్లెస్ ద పవర్ఫుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు వాస్ యూస్ టు బి వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ లేటర్ ఆన్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వాజ్ ఆల్సో వెరీ పవర్ఫుల్. 2009 వరకు there is very much less crisis in the state, but once the person died, చనిపోయిన వెంటనే even there is no powerful CM, అప్పుడు క్రైసిస్ స్టార్ట్ అయిందా లేదు? సో దట్ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద తెలంగాణ, బట్ ద థింగ్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ద క్రైసిస్. అందుకోసం ఎప్పుడు సీఎంకి ఏదైనా అయినా వెంటనే దే విల్ బి అపాయింటింగ్ కేర్ టేక్, లేకపోతే పార్టీయే కోల్పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, అధికారమే కోల్పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే అంటే ఈ కేర్ టేకింగ్ సీఎం ఎందుకు అని చెప్పడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్. అందుకే సో వెన్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ డైస్ దెర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ కేర్ టేకింగ్. సో బట్ ఈ మూడు ఏంటి? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కన్వెన్షన్స్. So these are nothing but the conventions. Constitution is not mentioning about caretaking. It is not mentioning the case of hung. It is not mentioning the party which is getting the majority. But just CM will be appointed by the governor. So but these are the scenarios. So when the different cases are happening, what is the response of the governor? Okay. So tell me, what is Article 163? CM and Council of Ministers to advise, govern. Article 164. CM will be appointed by the governor. Okay. So next, whom the governor will appoint as the CM?
from the party which gets the majority. Next, in case of a hung, governor will enjoy situational discretionary powers. So he can appoint anyone as CM and can ask them to prove the majority. Okay. Next, when the person in the office dies, there is a caretaking chief minister. Okay. Next, CM, he can be from the assembly. He can be member of a assembly, or he can be member of a council. CM can be from the assembly, CM can be from the council, and even a person can become the CM without being a member of any house, that is assembly and council, but for a maximum period of 6 months. So 6 months వరకు అసెంబ్లీలో మెంబర్ లేకపోయినా, కౌన్సిల్లో మెంబర్గా లేకపోయినా కూడా he can become the chief minister, but not more than 6 months. You can take the example of West Bengal recently, Mamata Banerjee. She has lost in the assembly elections, but despite she has become the chief minister. Even if you take the case of Uttarakhand, the chief ministerial candidate was lost. Again, the same person was appointed as the CM. If you take the example of Maharashtra, so chief ministerial candidate is not at all from the assembly, not at all from the council, Uddhav Thackeray. So ఏమైపోయింది, he was directly made as the CM, but కొన్ని రోజుల్లో ఏమైపోయింది, కౌన్సిల్ నుంచి he became the CM. Mamata Banerjee, she became the CM from the assembly. ఎందుకంటే కౌన్సిల్ is not there. మరి అసెంబ్లీలో సీట్స్ ఖాళీ అవ్వవనే ఛాన్స్ మీకు వస్తుంది, డౌట్. కానీ ఏమవుతుందంటే సీఎం క్యాండిడేచర్ కోసం సంబడి విల్ సాక్రిఫైస్ ద సీట్, ఎందుకంటే మళ్ళీ దానికి వాళ్ళకు దే విల్ బి గెటింగ్ పేమెంట్ ఫర్ దాట్. సో రిజైన్ చేస్తారు, పేమెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ మినిస్ట్రీ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా గుర్తింపు కానీ వస్తుంది. అందుకోసం ఎవరో ఒకరు రిజైన్ చేస్తారు, రిజైన్ చేస్తే 6 monthsలో వేకెన్సీ ఉంటుంది, ఆ 6 monthsలో దే కెన్ బికమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై సీఎం క్యాన్ బి ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ, హీ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్. నెక్స్ట్, what is the term for the chief minister? Term. So there cannot be any term for the chief minister. మీరు చూడండి, if you take the case of Maharashtra, Uddhav Thackeray, is he for 5 years? You can take the example of Madhya Pradesh, Karnataka. So Madhya Pradesh Kamal Nath 5 years ఉన్నాడా, కుమారస్వామి 5 years ఉన్నాడా. ఎలక్షన్స్ జరిగాయి, బట్ దే వర్ నాట్ ఫర్ 5 years. అంటే అక్కడ జరిగిన క్రైసిస్ వేరే అయి ఉండొచ్చు, బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే అంటిల్ అన్లెస్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మెజారిటీ, హీ కెన్ కంటిన్యూ యాజ్ ద సీఎం. సో మెజారిటీ ఉన్నంత కాలమే, అంటే హీ విల్ బి హ్యావింగ్ ద టర్మ్ 5 years యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ, బట్ నాట్ 5 years యాజ్ అ సీఎం. సీఎంకి 5 years అనే పాయింట్ ఎక్కడా లేదు, అంటిల్ అన్లెస్ హీ ఎంజాయ్స్ ద మెజార్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ సీఎం ఈస్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్, దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ హీ క్యాన్ బీ ఇన్ ద పవర్ ఫర్ 6 years. కౌన్సిల్ టర్మ్ ఎంత, 6 years. కానీ కౌన్సిల్లో ఉంటూ సీఎం అయినా కూడా ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు, మ్యాక్సిమం 5 years. ఇంకొక 1 year అలాగా ఎమ్మెల్సీగా మాత్రమే ఉంటాడు. దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ హీ కెన్ బీ యాజ్ అ సీఎం ఫర్ 6 years. 5 years కౌన్సిల్ నుంచి మెంబర్ అయినా కూడా హీ కెన్ బీ యాజ్ అ సీఎం ఫర్ 5 years. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ ద చీఫ్ మినిస్టర్? ఏమైనా ఉంటాయా? So the constitution is not mentioning any qualification for the chief minister. He can be a member of an assembly, MLA, or he can be MLC. లేకపోతే ఈ రెండు కాకపోతే ఇవి రెండు అవ్వడానికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. సో ఎమ్మెల్యే కానీ ఎమ్మెల్సీ. సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ద ఎమ్మెల్యేస్? ఆర్టికల్ చెప్తారా? 173. Article 173 about qualifications of the state legislature. What are the disqualifications? 191. So there is no separate qualifications and disqualifications. రెండు అంటే ఎమ్మెల్యేకి ఎమ్మెల్సీకి సపరేట్గా ఏం లేవు. క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ 173, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ 191. సేమ్ పార్లమెంట్లో మీరు డిస్కస్ చేస్తారు, 6 months రాకపోతే 60 days రాకపోతే దే విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా రెండు ఉంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ ఓవర్ హియర్ లైక్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, సో ఇది క్వాలిఫికేషన్స్. దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ క్వాలిఫికేషన్, దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ టర్మ్. వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఏజ్ టు బికమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్? సో మినిమం ఏజ్ టు బికమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 25 years. Okay, so these are the conditions,
and he can be from the assembly or he can be from the council, and term is not there, qualification is not there, no particular minimum term. Okay, next. So the next concept is powers of the chief minister. Next concept is powers of the chief minister. So what are the powers of the chief minister ante? First one, he can select the council of ministers. He can select the council of ministers. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాడు. సో ఎందులో నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాడు? ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ ఆర్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్. చూడండి, ఒక బేసిక్ థింగ్ చెప్తాను, సంబడి మైట్ నాట్ హ్యావ్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, అసెంబ్లీ ఉందనుకోండి ఒక స్టేట్లో, అండ్ అలాగే ఒక స్టేట్లో కౌన్సిల్ కూడా ఉందనుకోండి. జస్ట్ డోంట్ రైట్, లిజన్ హియర్, అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్. ఫర్ సపోజ్ అసెంబ్లీలో 500 మెంబర్స్ ఉన్నారు, కౌన్సిల్లో మేబీ అరౌండ్ ఒక 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అసెంబ్లీలో 500 అండ్ కౌన్సిల్లో 200. ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ అనే పొలిటికల్ పార్టీకి 276 వచ్చాయి, ఎక్స్ అనే పొలిటికల్ పార్టీ, అండ్ వై పొలిటికల్ పార్టీ గాట్ రిమైనింగ్. సో రిమైనింగ్ సీట్స్ అన్ని ఇంకొక పొలిటికల్ పార్టీకి వచ్చాయి. అయితే కౌన్సిల్లో ఎక్స్ అనే పొలిటికల్ పార్టీకి 70 సీట్స్ ఉంటాయి, అండ్ వై అనే పొలిటికల్ పార్టీకి 130 సీట్స్, రిమైనింగ్ సీట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడైనా కూడా పవర్లోకి ఏం కన్సిడర్ చేస్తామంటే మ్యాక్సిమం ఆర్ ఎల్స్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ. 251 దాటింది కాబట్టి ఎక్స్ అనే పార్టీ నుంచే ఏమవుతుంది, రూలింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ పార్టీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రూలింగ్ పార్టీ. అంటే కౌన్సిల్లో మెజారిటీ రాకపోయినా ఎక్స్నే ఏమంటాం, రూలింగ్ పార్టీ అంటాం. సో ఎక్స్ 276 ఇక్కడ ఉంది. దిస్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్, ఓన్లీ అసెంబ్లీ తీసుకో. ఇప్పుడు 276 మెంబర్స్లో నుంచి ఐదర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ 276 మెంబర్స్ నుంచి అయినా ఉండొచ్చు, లేదా చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ 70 మెంబర్స్లో నుంచి అయినా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే పార్టీ దేనికి వచ్చింది, ఎక్స్, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ పార్టీలో నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సీఎం ఉంటే ఇతనికి ఖచ్చితంగా మినిమం 276 ఉన్నా మినిమం ఎంత సపోర్ట్ ఉండాలి, 251. సో 251 ఇందులోంచి సపోర్ట్ ఉంటే ఇతను ఏమైపోతాడు, సీఎం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వ్యక్తి సీఎం అయ్యాడు అంటే ఈ ఎక్స్ 70 మెంబర్స్లో నుంచి ఒక పర్సన్ ఎమ్మెల్సీ అయినా కూడా ఇతనికి మినిమం ఎంత సపోర్ట్ ఉండాలి, 251. ఎందులో నుంచి ఉండాలి, అసెంబ్లీ. కౌన్సిల్ ఎంతమంది ఉన్నా సంబంధం లేదు. సో ఇతనికి ఇందులో నుంచి సపోర్ట్ కావాలి. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఒకవేళ సీఎం అనే వ్యక్తి అసెంబ్లీలో లేడు, కౌన్సిల్లో లేడు, అవుట్ సైడ్ పర్సన్, అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చినా తనకు అసెంబ్లీలో మినిమం ఎంత సపోర్ట్ ఉండాలి, 251. హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ బి మేడ్ యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సరే, సీఎం అయిపోయాడు. సీఎం అయిపోయిన తర్వాత హీ హ్యాస్ టు సెలెక్ట్ వాట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని 276 మెంబర్స్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేదా 70 మెంబర్స్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు, బయట నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. అయితే ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే హౌ మచ్, ఎంతమందిని తీసుకోవచ్చు అనేది క్వశ్చన్. హౌ మెనీ మెంబర్స్ క్యాన్ హీ టేక్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్? దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఈస్ 15% ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ. అంటే ఈ 276 మెంబర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నారు, 70 మెంబర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నారు, ఫైన్. కానీ మంత్రులు ఎంతమంది ఉండాలంటే మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఉంటారంటే 15% ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ. ఇప్పుడు ఈ అసెంబ్లీలో ఎంతమంది ఉన్నారు, 50. సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎంతమందిని తీసుకోవచ్చు, 75. అంటే 500లో 15% ఈజ్ 75. అంటే ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ 276 మెంబర్స్లో నుంచి ఉండొచ్చు, ఈ 75 మెంబర్స్ ఈ కౌన్సిల్ ఎక్స్ అంటే ఈ కౌన్సిల్లో నుంచి ఉండొచ్చు, లేదా కొంతమంది బయట నుంచి అయినా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, మొత్తం అసెంబ్లీ నుంచే ఉండొచ్చు, కౌన్సిల్లోంచి ఉండకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, బయట నుంచి ఉండకపోయినా పర్లేదు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, ఓన్లీ ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళకు ఒక 80 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకో, ఇక్కడ మిగతా పార్టీకి 120. ఇప్పుడు ఈ 75 మెంబర్స్ మొత్తం ఎందులో నుంచి తీసుకోవచ్చు, కౌన్సిల్లో నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. అసలు ఏం రెస్ట్రిక్షన్ లేదు, మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ మాత్రమే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అది కూడా ఫస్ట్ నుంచి లేదు. దిస్ ప్రొవిజన్ గాట్ యాడెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2003 త్రూ 91st Constitutional Amendment Act. So first of all we have discussed the CM. CM can select the Council of Ministers from the Assembly or from the Council or from the outside, but the maximum can be
15% ఆఫ్ ద అసం. అర్థమైందా? సేమ్ మీరు పార్లమెంట్కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లోక్సభ ఉంటుంది, ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ నుంచి అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాడు.